So number 5, calculus developed by Newton and Leibniz independently is widely used in most fields of science and engineering. I hope you know that. So calculus was not developed by any mathematicians. It is developed by physicists. The infinitesimal limit as epsilon goes to 0, 0 plus is there's an infinitesimal positive number. Does have crucial importance in physics, although elementary building blocks of matter are reached at some point well ahead of infinitesimal limit. As you can see in mathematics, a point that does not have any volume. It is an absolutely absurd idea. The point is volumeless, but if you integrate, then you can obtain volume. What a stupid idea is this? Anyway, so the physicist is practical. So they can jump from a very abstract idea to reality. So anyway, calculus is a very convenient tool to deal with physical quantities, measure the volume or mass of the big object distributed over space, for example. But we make use of integration. Before that, we can do this by summation, adding small numbers all together to find the total sum. But there is a very useful approximation, and that approximation is mathematically exact, but physically it's not exact anymore. Because, for example, if you do some integral f of x dx, this means limit as n goes to infinity, sum of this with the multiplied by the tiny width. This is delta x, and this is a small area of trapezoids can be summed all over to find the area under some curve. Mathematically, it is well defined, but however, if you do this integral to find out the total mass of a system, and the mass is eventually divided into small pieces, they are building blocks. They are not point. They does have structure and does have their own volume, and most of space is empty in nature. So mathematics is a tool for physicists, but in nature there is no exact projection of mathematics. At some point we need to throw away mathematics because it is not absolute. Mathematics is a creation of human imagination, and that sometimes work fine, but in most cases that doesn't happen at all. So we have to distinguish the objectives and subjectives. So you are very familiar with the integration by parts. 미적분은 배우고 왔지? 사인, 코사인, 미분, 적분 못하는 사람 있나? 아닙니다. 배웠습니다. 네. 아, 배웠지? 매트릭스는 안 배웠지? 행렬. 네. 행렬은 안 배웠습니다. 네. 벡터도 모르지? 아니요, 저는 기하 시간에 평면 벡터까지 배웠습니다. 그래? 네. 이런 것도 할 줄 알아? 네. 저게 크로스 프로덕트 할 줄 알아? 그러면 되게 재밌겠네. 외적인가요? 아니면? 내적까지는 배웠지만 외적은 안 배웠습니다. 우리 수업 시간에 배우면 돼.
Anyway, if you have any questions, please ask me as many as possible. 나 혼자 떠들면 여러분들 또 이 단어 모른다고 또 계속 그 질문거리만 생겨. 내가 나한테 진도를 못 나가게 방해를 하면서 여러분들의 진도를 맞추라고. 오케이? 그럼 질문해도 되나요? 네. 언제든지 하라. 5번에 질문 있어? 네, D. 5번에 뒤에 있는 chain rule이라는 게 뭔지 잘 모르겠습니다. 체인 룰. 자, 우리 물리 수업을 배우면 보캐블러리가 엄청나게 늘어날 거야. 여러분들은 참 그 영어를 개떡같이 배워가지고 쓸모 있는 단어는 아무것도 몰라. 근데 이제 앞으로 그 이과생들이 책을 보려면 한국말로 돼 있는 책들이 별로 없기 때문에 영어 책을 많이 봐야 하는데 여기에 되게 스탠다드한 단어들을 다 반복해서 써놨으니까 아마 이 체인 룰은 이 X가 끝날 때까지 한 2, 300번은 써 있을 거야. 체인 룰 이건 미분해봐. 뭔지 알겠습니다. 네. 그 체인 룰이야. 연쇄적으로 계속 된다는 거야. Okay? If you take the derivative with respect to x, then it is you can do it by differentiating f with respect to g first, and then this, right? Chain rule. Integration by parts is developed by Leibniz. Nobody knew that. And integration part is the birth of the kinetic energy. You will find that 코리올리가 누군지 알아? 전향력이라는 거 있지. 코리올리 force. rotating frame에서 지구와 같이 지구에 태풍이 불 때 고기압에서 저기압으로 바람이 부는데 오른쪽으로 북반구에서 오른쪽으로 이렇게 맴돌이를 하게 되는데 근데 코리올리 효과라고 하는데 그 Coriolis developed the work kinetic energy theorem. If you do some work, that is, a work is a force times the displacement, the integrate of this, then you will find this is exactly the same as the change in the kinetic energy. That is called work kinetic energy theorem. That is developed by Coriolis. And actually, the kinetic energy is not developed by neither Newton or Descartes, and Newton did not understand what energy is. And actually, Leibniz is the first person who understands the energy, concept of energy. I believe Leibniz is better than Newton. Okay. Six, find a false statement regarding physics. Physics is study of nature. Okay. Physics assumes that nature is governed by the inherent rules. If the nature changes its own rule, then there is no reason for studying, right? The rule should be repeated and they must be consistent. If a rule is not consistent at all, we do not have to study the rule because it is not a rule anymore. But fortunately, nature doesn't change its own rule. That's the reason why we study physics. If a physics law violates the independence of the observer, this is a very important idea. Galilei introduced the concept of observer. The frame of reference. A
according to the frame of reference, the people can measure the velocity of a particle, and that may differ by a finite amount. However, if you take another derivative, the force, the acceleration measured by two observers that are residing in a different but inertial reference frame, they have the same acceleration. That is called the Galilean transformation and Galilean relativity. So independently of observers, physics law must be the same. That is a very important, and that is the beginning of the Einstein's relativity. And the independence of the observer should be satisfied by any physics law. So for example, I learn physics, you learn physics. So if your physics and my physics are different, then there is no reason why we study physics. Okay? Well, physics is independent of experimental facts. Bullshit. Stupid. A theory based only on mathematical imagination is mathematics, it is not physics. Imagination, and it does not exist in nature, that is not physics. That is the absolute difference between the mathematics and physics. Okay? Find a false statement regarding Newtonian mechanics. It assumes that time flows uniformly. Sure. Space is homogeneous. Homogeneous is 1 centimeter, this number line, this 1 centimeter, this 1 centimeter, they are the same. Mathematician says it is true, but nobody knows. The infinity has x has minus infinity to x 0. Mathematicians say that there exists minus infinity to infinity, but is there anyone who has approaches infinity in space? Now we know that there is a finite size of our universe, and mathematics doesn't tell you anything. They just imagine infinity exists. So that is absolutely different from physics and mathematics. Okay? And isotropic. Tropic direction. Iso, the same. So north, south, east, west, they are equal. They differ as long as the direction is concerned, but the 1 centimeter in here, 1 centimeter in here, they are all the same. Why? Nobody knows. If the uniform nature of these directions and a single direction is not satisfied anymore, then Newtonian mechanics must be replaced with something else. Okay, and it assumes Galilean invariance. Galilean invariance is we have two persons. Once somebody is driving a car and somebody is standing on the pedestrian. If they make some relative motion with relative velocity v, transformation of position of an object measured by this person is x, and position of this object measured by this person should be shifted by this velocity, and we multiply time to find the position change of this car. So let's see, it is moving in backward, then I can erase this one.
to this person, the star is at here. This is point position X, and the car is moving. So after time t has passed, the car has moved to here, and the driver inside this car will see the star. The position is, let me call it x prime. So we have a triangle, and we'll find x equals vt plus x prime, right? This is x prime. This is vt. The starting point and end point are the same. This vector is the sum of these two vectors, right? So I have this relation. And Galilean transformation assumes that this guy has his own watch. It shows the time t, and this driver has its own watch, and he measured time t prime. And Galilean invariance, Galilean transformation assumes that the two times are the same, t prime and t. This is a Galilean invariance of time. And then you take the derivative with respect to time, that is but this t prime is assumed to be the same. You can replace it by, and then this, you will find the difference between the two velocities of the star measured by the driver and the person standing on the ground. And if you take the time derivative one more time, this one, if the relative velocity between the two persons is this always constant, then this one disappears. So when the two observers are making a relative motion with a constant relative velocity, then acceleration is invariant for any observer who are in an inertial reference frame. So inertial. Okay. That is the Galilean invariance. Eight. Find the false statement regarding the Cartesian coordinate system. Cartesian is Descartes. Adjective of Descartes. People understand the cogito ergo sum. However, Descartes is famous for Cartesian coordinate system. Have you ever heard that this is a circle? This is the creation of Descartes. Because this formula is y equals ax plus b, these formulas are all expressed in terms of Cartesian coordinates. A vector is a sum of unit vectors, 3 unit vectors along the x, y, z axis, and their components are real numbers. This is Cartesian coordinates. The vector calculus is created in expressed in terms of Cartesian coordinates that fits best. This one is also Cartesian coordinates, x-axis, y-axis, x-intercept, y-intercept. Then hypotenuse is square root a squared plus b squared. So
this simplification of all these, the ellipse, parabola, all these are due to Descartes, and we will learn what Descartes has done, and we will learn that this e's, scalar product of the e's, are always canonical delta. Canonical delta is the unit matrix. That is 1 only if I equals to j, and everything else is always 0, because E1, E2, E3 are all perpendicular to each other, and the length of each unit vector is always 1. Okay. So please do not use a rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system, stupid word. Cartesian coordinate system. Remember who made this? Cartesian coordinate system. It is, you can say it is a rectangular coordinate system, but it is a very low level language. The Cartesian coordinate system. If you always write x, y, z, remember Descartes. Okay. Isotropy, answer is D. Why? Isotropy and homogeneousness of the Euclidean space are not respected in Cartesian coordinates. Stupid. This Euclidean space is best described when we introduce Cartesian coordinate system. Okay. You are absolutely familiar with the Cartesian coordinate system from elementary school. Number line, 0, Cartesian coordinate. You never learned who created this. Descartes, remember. Find the false statement regarding operations of physical quantities. Okay, it's 11:46. Let me stop here. These problems are very, very simple. Sometimes it looks difficult. However, what you can do is just refer to xn. Always repeat watching if you don't understand. Just ask me any questions if you have. 질문이 있으면 하세요. 지금 질문해도 되나요? 네. 예. 9번 문제에서 B번에 the product of two physical quantity라는 거에서 product가 정확히 곱해서 나오는 건가요? 네. 프로덕트가 생산품이 아니라 네, 그건 곱이 알겠네요. 프로덕트라고요. 곱. 그러니까 감사합니다. 네. 영어를 과외를 그렇게 많이 했는데 프로덕트가 곱이라는 걸 모르잖아. 그래서 썸은 합이야. 네, 그건 알고 있습니다. 썸을 열심히 하다 보면 썸을 이렇게도 쓰지, 그치? 네. 이런 식으로도 쓰지. 프로덕트는 이런 식으로 쓰지. 인피니트 썸을 인피니트까지 하는 법도 여러분들은 많이 배웠는데 프로덕트도 재미있어. 프로덕트 예를 들어 exponential x1 이런 exponential 가우시안, 이거 가우시안이라고 하는데 이런 걸 곱하면 또 지수 법칙에서 law of exponent you can add them up
product becomes sum sometimes. 여러분들은 이런 계산도 할 거예요. n개의 가우시안 적분을 하면 얻는 답도 여러분들은 배울 거야. 수학 시간에 배우려면 1년도 넘게 걸릴 텐데. 왜냐하면 이제 맥스웰 볼츠만 디스트리뷰션이라고 하는 게 있어요. 자, 공기 분자들의 운동의 운동 속도의 디스트리뷰션을 표현하는 게 있는데 그거를 계산을 해야지 돼. 해야 되는데 어떻게 수학 시간은 그럼 1년 동안 기다리면 물리는 언제 배우라고. 그래서 수학에서 배우기 전에 우리가 필요한 건 다 하니까 혹시나 여러분들은 꼭 기억을 해둬야 될 게 어려서부터 공부하면서 잘못된 게 뭐냐. 내가 머릿속에 암기되어 있는 건 쉬운 거야. 내가 처음 보면 무조건 어려워. 거기에서 벗어나야지 돼. 오케이? 여기에서 내가 어떤 식을 유도할 때나 가장 쉬운 너무나 유치한 거에서 출발하는 이유가 뭐냐? From the scratch, you can start from the beginning. Always, 언제나 처음부터 혼자서 하는 버릇을 키우면 하나도 어렵지 않아. 처음 본 게 어려워 보일 뿐이지 문제를 보고 어디에서부터 어떻게 해서 이렇게 해야 되겠다는 계획을 세울 줄 알아야지 그냥 문제를 보고 이거는 나 본 거고 답을 알아. 그걸 답을 쓸 수 있다라는 게 중요한 게 절대 아니고 무엇을 하나 보면 이거는 여기서 출발해서 이렇게 해가지고 이렇게 하는 거야 라는 모든 물리 문제를 풀 때 항상 바로 답을 내려고 하지 말고 바보같이 느릿느릿하게 처음부터 끝까지 논리적으로 유도하는 버릇을 키우면 아주 좋은 거고 외우지 않은 것은 어렵다. 거기에서 벗어나야지 된다라는 얘기를 꼭 해주고 싶어요. 그리고 단어를 모른다고 자꾸만 하는데 구글에 치면 요새는 세상이 좋아서 구글에서 창에다가 써봐. 그러면 이제 몇 번 그걸 해보면 이런 거는 개떡이다. 예를 들어 미안한 얘기지만 네이버에서 치면은 거의 다 개떡 엉터리 답이 나오는 경우가 많아. 네이버는 안타깝게도 한국말로 돼 있는 지식은 정말 불필요한 것까지 다 나오는데 영어로 돼 있는 지식에 대해서는 많이 부족한 것들이 많아서 구글을 찾되 주로 위키피디아 같은 데에서는 수많은 사람이 그걸 와치하고 있기 때문에 잘못된 것들이 있으면 바로바로 고쳐져서 인사이클로피디아 이제는 안 보잖아. 그래서 위키피디아에 나와 있는 정보들이 상당히 정확한 경우가 많다. 아무튼 단어를 모르면 나한테도 카톡으로도 물어보지만 당장은 여러분들 다 항상 온라인 상에 있기 때문에 구글을 이용해라. 또 질문 있어요? 16번 문제에서요. 16 문제에서 A번에 the number of significant figures is 11이라고 되어 있는데 이거는 그냥 오차 있는 뒤에 두 자리를 빼고 significant figure. 그거 정확한 유효 숫자. 값이라는. 유효 숫자. 네. 그러면 뒤에 두 자리가 오차가 있으니까 이거를 3, 다 세면 4, 되는 거죠. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 12개. 그렇게 해서 세는 거군요. 점을 빼고. 근데 이거는 사실은 uncertain. 왜냐면 요게 51은
이렇게 써야 되는데 이건 막 어지럽지. 0이 너무 많아서 몇 개인지. 예. 그래서 인투이티브하게 마지막 두 개의 숫자는 이만큼 uncertain하다라고 얘기해 주는 거예요. 음, 그럼 significant figures라는 거는 저 있는 그러니까 자릿수. 여기까지는 측정을 했다라는 거야. 아, 자의 눈금이 여기까지 읽을 수 있도록 허락해 주었는데 네. 사람마다 재는 게 다르다든지 아니면 매일 그 식물같이 그 프로톤이 자라나진 않지. 근데 이제 프로톤의 매스를 간접적으로 측정하는데 그 툴의 정확도가 떨어지기 때문에 uncertainty가 있는. 예, 예, 알겠습니다. 그래서 physical quantity는 항상 이렇게 이탈릭으로 써요. 근데 이제 무식한 사람들은 이 킬로그램 이런 걸 이렇게 바짝 써야 돼. 로만으로 써야 돼. 그런데 그 무슨 뉴스나 이런 데 보면 진짜 무식해. 그래가지고 뭐 이걸 이런 식으로 쓴다든지 그게 넘어서 그 엄청난 오류들이 많아. 근데 여러분들은 그게 이제 룰이니까 여기 이제 페타 뭐 이런 것들은 prefix, SI prefix라고 해서 10의 지수를 얘기하는 거예요. 암기를 다 해야 돼. 그리고 뭐 헤르츠 이런 단위는 로만으로 항상 쓴다. physical unit은 항상 로만으로 바짝 세워서 써야 되고 이탈릭으로 써 있는 것은 physical한 quantity다. 물리량이다. 그래서 여러분들이 x, y, z, x, y 뭐 이런 거 수학에서는 모든 것을 그냥 숫자로 생각하지. 그건 물리하고 전혀 잘못 반대된 거예요. 그리고 그 물리책에서 물리를 배워야 되는데 수학책에서 도둑질을 해가지고 다 물리 문제를 수학에서 가르치는 바람에 완전히 개떡같이 배워. 이 단위를 이 t는 t 안에 시간이라는 단위가 들어가 있는 거야. 그런데 수학책을 보면 절대로 안 되는, 물리를 공부할 때 수학책을 보면 안 되는 이유가 국민학교도 그렇게 배워. t초가 지나면 이 단위를 왜 바깥에 쓰는데 그건 무식한 거야. 왜냐면 수학은 숫자밖에 다룰 줄을 몰라. 그래서 물리하고 수학이 특히나 이런 단위 문제에 오면 완전히 다르다는 걸 꼭 기억을 하세요. 초를 꼭 단위를 바깥에 내놔야지만 되는 것이 아니라 t면 이것은 시간이라는 단위를 포함하고 있는 물리량이고 x 그러면은 길이라고 하는 단위를 포함하고 있는 물리량이라는 걸 구별할 줄 알아야 돼. 근데 다시 어렸을 때 본 책들을 봐. 수학책은 완전 엉터리야. x 미터. 어? 그리고 좌표축하고 꼭 무슨 괄호에서 이런 유닛이 있다고. 이건 개 똑같은 거야. 이건 물리를 배울 자격이 없는 사람들이야. 그런데 그 물리를 도둑질해가지고 수학책에다 갖다 써가지고 여러분들의 뇌를 어지럽혀 놓은 거지. 그걸 클린업 해야 돼. 오케이? 자, 오늘 수업은 이제 그만합시다.